Einiges haben wir schon geklärt, erklärt, verstanden, mitgemacht. Stimmt? Ja. Und bei einigen Sachen gibt es immer noch Probleme. Und da wir auf dieser Stufe jetzt zusammen mitmachen, C1, auf dieser Stufe gibt es nicht so viel Grammatik. Also Grammatik gibt es schon, aber nicht so viel Grammatik wie bei B1 oder B2. Die meisten Grammatik ist schon vorbei. Was wir hier lernen, ist dann Grammatik in einer neuen Form, die alte Grammatik in einer neuen Form. Also wie man dann noch komplexere Sätze bildet und wie die Grammatik am besten zu nutzen kommt. Das bedeutet nicht nur einfache Sätze. Natürlich, also wenn wir etwas komplex bilden wollen, da brauchen wir auch dann, was wir schon gelernt haben, als unsere Basis. Nur wenn wir die alte Grammatik verstehen, können wir jetzt weiter mit dieser sogenannten Grammatik weitergehen. Und Anil, wie ich dann auch den anderen schon gesagt habe, und Sie haben das auch dann verstanden, was wir hier machen, ist kein Grammatikunterricht, sondern mehr Sprechübungen, mehr Sprechunterricht mit der Grammatik im Hintergrund und die klären wir auf. Immer wenn es Probleme gibt bei der Grammatik, die Erklärungen gebe ich. Also ja, und im Moment, das teile ich auch mit dir. Deswegen habe ich dir nach ihrer E-Mail-Adresse gefragt. Okay. Ich schicke dir auch dann diese Materialien, die wir schon hier unter uns haben. Und von der Grammatik her, die alte Grammatik eigentlich, haben die Lerner hier, die Kolleginnen hier auch ihre Zweifel geäußert und mir danach gefragt, ob ich dann diese Erklärungen geben kann. Wir waren bei, welchem Thema war das? Ich habe es vergessen. Bei K2? Ja. Oder Relativsätze? Wo waren wir denn stehen geblieben? Relativsätze. Relativsätze. Ja. Ach so, ja, okay. Und du hast dann eine Frage gestellt an dem Tag, Abi? Ja, ja. Und wo ist dann diese Frage? Moment. Kannst du mal diese Frage wiederholen? Ja, ja. Soll ich hier schicken, das Bild? Nee, anstelle davon kannst du mir dann diesen Satz zeigen. Dann habe ich... Ja, ja, natürlich. Ich sage Ihnen. Ja, Ja. Danke. Und ja. Sie leben so gut. Sie sind ein Fresser. Also, habe ich. Okay, das verstehe ich jetzt. Also Relativsätze. Relativsätze, das kommt vielleicht hier. Ein Säufer und ein Mensch. Ja. Ja. Also, das war diese Geschichte von Dr. Hein. Ja, ja. Okay. So, Anil, bevor wir mit dieser Übung hier beginnen oder zusammen machen, hast du Probleme mit dieser Grammatik, Relativsatz? Ein Moment. Ich mache schon, also mein Bildschirm teile ich. Kannst Ja, du ja. mein Bildschirm sehen? Ja, das kann ich. Gut. Ja, das kann ich auch. Hast du Probleme hier mit dieser Grammatik, Relativsatz, Relativsätze im Deutschen? Relativsatz ist okay. Ja, im Vergleich mit anderen Topic. Themen. Andere Themen. Ja, okay. Das ist okay. Relativsatz ist okay. Ja, aber ich weiß, dass im B2 wir haben Relativsätze mit Pronomen oder Präpositionen.
Ja, Präposition, ja, ich erinnere mich, ja, ich weiß das, ja. Also die machen wir hier auch. Das ist okay, das ist in Ordnung dann. Ja, diese Übung hier, das haben wir dann schon zusammen gemacht. In Berlin lebte von mehr als 100 Jahren und so weiter. Aber diese Übung hier habt ihr ziemlich schwer gefunden. Oder mindestens Abi hat das dann ziemlich schwer gefunden. Okay. Ich habe dann einen Tipp gegeben an dem Tag. Hoffentlich habt ihr dann diesen Tipp schon gelesen. So, sollen wir hier beginnen mit dieser Übung? Ja. So, wie lautet der erste Satz? Ein andermal Ja, sagte ein Herr, den Dr. Heim untersuchen sollte. zu dem Arzt. Ja. Es geht weiter bis hier. Ein andermal sagte ein Herr zu dem Arzt. So, das ist der Hauptsatz. Ein andermal sagte ein Herr zu dem Arzt. Und er sagt etwas. Okay. Hier, was hast du denn hier ergänzt? Denn. Ja? Den ist richtig. Den. Accusative. 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 Wer sollte untersuchen? Dr. Heim. Er sollte untersuchen. Er ist der Arzt. Also er untersucht Patienten. So, wen sollte Dr. Heim untersuchen? Den Patienten. Und wer ist dieser Patient? Der Herr. Also er sollte ihn untersuchen. Deswegen brauchen wir hier Akkusativ, Maskulinum, Singular. So, er sagte zu dem Arzt, und was sagte er zu dem Arzt? Abi? Zu Arzt, mein Freund, dass Sie gut geholfen haben. Dem. Dem. Ja. Ja? Ja, dem. Das ist ein langes E, Abi. Von der Aussprache mein Freund, her. Ja, dem Sie so gut Aha. geholfen haben, Herr Doktor, hat mich zu Ihnen geschickt. Okay. Sagen Sie, es mir was fällt, Herr Doktor, aber nennen Sie die Krankheit, die Sie bei mir finden. Nicht auf. Ja, weiter, lies mal bis zum Ende. Ja? Okay, Die Sie bei mir finden. nicht auf Lateinisch oder auf Griechisch, sondern auf Deutsch. Dann kann ich auch verstehen, nachdem der Patient. Ja, einen Moment. Bis jetzt okay? Habt ihr den Satz verstanden? Ja. Gut, jetzt weiter. Moment, Sir, ich habe die erste Satz nur nicht verstanden. Und die erste Ziele, also Dr. Heim untersuchen sollte. Sollte, ich weiß, das heißt should, ja? Ja. Dann was heißt die Bedeutung auf Englisch? In diesem Sinne? Ja, genau, ja. Dr. Heim untersuchen sollte. Untersuchen is to examine, right? Examine, yeah. So, he should have examined him. That's what it is. Not should. Supposed to have. He's supposed to. Okay. Sollen has the meaning of supposed to. Not should. Should is another option. Okay. The problem here is with the translation. Remember, Translation, also bitte aufpassen, darauf aufpassen. Bei der Übersetzung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kommt darauf an, wie man ein Wort übersetzt. Zum Beispiel, wir haben das Wort die Mutter.
Welche Bedeutung oder welche Bedeutungen von diesem Wort ist euch bekannt? The mother. That's all? The Mama. no? If you have also done a little bit of technical language, the word Mutter also means nut. Nut, engineering, nut and bolt. You know that nut bolt thing, no? That you use to fix something, to tighten something? Yeah. Yeah, yeah. That nut is also called Mutter. Auf Deutsch. Yeah. Huh? Yeah. So when you translate, you have to know the context in which it is being used. Okay. Yeah. This is a nut, which is then put on a bolt. I'll have to do this in this rough manner. This is the bolt and this is the nut. This is also called die Mutter. Okay. So wenn wir übersetzen, müssen wir darauf aufpassen. Also welchen Kontext ist das? Welcher Text ist das? Womit befasst sich dieser Text? So you can't say मैं mother को tight कर रहा हूँ. I'm tightening my mother. It's actually you're tightening a bolt or a nut around the bolt. So very often, owner context, it's very difficult to understand the meaning of any word. So be very, very careful on what your step when you translate something. Similarly, when you say sollen, this is not exactly should or shall every time. It has different meanings depending on the way it is used. Is it a Katzwei that's being used here? Or is it a preteritum that's being used here? Since it's preteritum, how can you, I mean, it's very odd to say in English. On another occasion, one gentleman whom Dr. Haim should examine. No. Why? How you can't put should examine in this case. So you'll have to say on another occasion, a gentleman whom Dr. Haim was supposed to examine said to him. So if you say supposed to, because it's a story being narrated to us, an anecdote that is being narrated to us, the translation of sollen would have to come with another alternative. On the andere alternative is supposed to. Ich soll nicht rauchen bedeutet, I'm not supposed to smoke. Also so hat mir der Arzt gesagt, und diese Information teile ich weiter mit euch. I'm sharing this advice given to me by my doctor. Ich soll nicht rauchen. Because the doctor has told me, don't smoke. You're not supposed to smoke. But the doctor will not use the word supposed to. He'll rather use the modal verb, you must not smoke. And this is also part of our topics where we do the meanings of modal verbs. What are the different meanings that a modal verb can have? Can we say for supposed to should have? He should have gone to No, the doctor. it won't make sense. Okay. It won't make sense. In English, it won't. Right? So when you say supposed to, it's a reported thing. Okay. On another occasion, a gentleman whom Dr. Haim was supposed to examine said, my friend whom you helped, doctor, has sent me to you. Tell me what's wrong with me, doctor, but don't name the illness that you find with me or in me or on me in German, in Latin or in Greek, but in German, so that I can understand what you're saying.
सर इसमें होता है फागिल स्टाइलन या बेटा, सर इश के बाद कॉमा लगा हुआ है कहाँ पे, इश कॉमा एस कहाँ है auch ich comma s dann kann ich comma s auch verstehen ये कॉमा कहाँ है? I mean apostrophe s है ना हाँ, nicht comma सर इसका मतलब क्या है यहाँ पे okay sir verstanden danke sir okay. ja ja sir. Dann kann ich es auch verstehen. It's a short form. Right? Dann kann ich's auch verstehen. Yeah. This apostrophe with S is also there in Ja sir ich weiß wie geht's aber ich weiß nicht ich comma s equals to ich s it's the same thing. yeah yes Yeah, it's the same thing. ja sir danke verstanden ja sir Bitte, 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 gern geschehen. Okay, jetzt weiter. Nachdem der Patient Ja, Entschuldigung, es gab einige technische Probleme. ja, ist es okay, in Ordnung jetzt? Ja, ist es so in Ordnung. Ja. Ja. Yeah, so nachdem der Patient denn der Arzt gründlich untersucht hatte, sich wieder angezogen hatte, sagte Dr. Heim, Sie leben zu gut. Sie sind ein Fresser, ein Säufer und ein Mensch, der jede Arbeit zu viel ist. Der jede Arbeit zu viel ist. Der. Ja. Der ist richtig hier? Nein. die Die. Die. Ja. Ja, die jede Arbeit, das ist die Juliet. Bitte. Einen Moment. Einen kleinen Moment. Relative pronoun is dependent on the noun that it is qualifying. Correct? Correct? Let's go step by step, straight for straight here. The relative pronoun here is dependent on the noun that it is trying to qualify. Agreed? Which, it should be previous or it can be Arbeit also? No. It cannot be in the same sentence. It has to be qualifying a noun in the previous sentence. Previous, okay. Right. Their man, their dot state. What is being qualified here? What is there in this sentence? Man. There is nothing in this sentence it's qualifying, right? So how can it qualify something in the same sentence? Yeah. It's qualifying the noun in the Hauptsatz, which is the reason why it is immediately after the noun that is being qualified. Der Mann, der dort steht, Komma, jetzt ist der Nebensatz, der Relativsatz zu Ende. The relative sentence is over. Und jetzt machen wir den Hauptsatz mit dem Hauptsatz weiter. Der Mann kennt den Weg nicht. Der Mann kennt den Weg nicht. Welcher Mann kennt den Weg nicht, der dort steht? So, der Mann, der dort steht, kennt den Weg nicht. Because when you say a relative satz is always something that comes or gives an explanation to a noun. A relative satz
sentences are Nebensätze, subordinate clauses, and they depend on a noun. They explain or give extra information about this noun. Sie geben Erklärungen zu diesem Substantiv. Ohne diese Erklärungen ist ein Satz oft unverständlich. Sometimes, often, without these explanations, the sentence is not clear. If I point out a group of people standing under a tree some 100 yards or 200 meters away, and I point my finger at this group of people and so what do? I give you an explanation. I give you a kind of a reference that you can use to understand what I am trying to say. That man who is standing there wearing a green shirt is a doctor. Or that man wearing a green shirt is a doctor. So once I give you this reference, that man who is wearing a green shirt ist ein Doktor. Also der Mann, der ein grünes Hemd trägt, ist Arzt. Der Mann, der. So the man who wears a green shirt. वो व्यक्ति जिसने हरी कमीज पहनी है डॉक्टर है. So this extra information basically helps us understand the noun that I am talking about. And that is a function of a relative pronomen oder ein Relativsatz. Also auch hier wird uns das weiter erklärt. Sie leben so gut, sie sind ein Fresser, ein Säufer und ein Mensch. So whatever should come here has to refer to the noun that is being qualified. So since the noun is Mensch, don't worry about whether it's in accusative, dative or egal. Did somebody miss out and come in again just now? Yeah, Achal. Okay. Yeah, okay. So don't worry about what this case is. You worry about what should come here. So we have left with a choice of one of these. Mensch is masculine. Just stick to that. Aber Kasus ist egal hier. Ich bin dazu noch nicht gekommen. Langsam. Okay. Langsam. One step at a time. Ganz langsam. Also ich brauche eins diesen Pronomen. One of these pronouns. Not the others. So out of the 16 pronouns here, I ignore 12 and I just stick to 4. So which will I put here? Okay, now look at the sentence here. Jede Arbeit ist zu viel. This is the actual sentence. And Avi, do you remember I've given you the hint the other day? Please use the W question. Yeah. Now, when you say jede Arbeit ist zu viel, you can split this up to Was ist so viel? also was ist zu viel? Die Arbeit. Arbeit. What is the noun in the sentence? The verb in the sentence? Ist Sein. 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 Yeah. With sein, there has to be only nominative. But I'm coming to that. Langsam, don't panic. Once I have sein in the conjugated form, the conjugation depends on the subject. The subject here is jede Arbeit.
So every work is too much. हर काम ज्यादा है, अधिक है, अत्यधिक है. Jede Arbeit ist zu viel. Was ist zu viel? Die Arbeit. Now I need an object. If I need an object, my option is between accusative and dative. I cannot use genitive because genitive shows a relationship. And this relationship haben wir in diesem Satz nicht. So it has to be one of these three. Out of these three, we have removed this and we have removed there. That leaves us with only two, and that is entweder accusative or dative. Now just look back. If you say accusative or dative, the easy way to do it would be to do it with this. So what will you use here? Write with this first. Die arbeite ich nicht zu viel oder mir zu viel? काम मुझसे ज्यादा लगता है या मुझको ज्यादा लगता है? मुझको ज्यादा लगता है. So once you have mir and it's clear, wem ist die Arbeit zu viel? Mir ist die Arbeit zu viel. Und das haben wir dann gelöst. Sie sind ein Fresser, ein Säufer und ein Mensch. You're left with the option den. Sie sind ein Fresser, ein Säufer und ein Mensch, dem jede Arbeit zu viel ist. Wie kann man entscheiden, es ist mir nicht mich? Die Arbeit ist, ich verstehe, die Arbeit ist mir zu viel. Ja, Because mich is sounding a bit odd. That's ja. fine. But how do we able to understand? Okay, I will explain to you. That means you're going back to A1. Okay. No problem. No. No You're No, using no. You're using a die Arbeit is für mich. Because you're Right. using a accusative preposition. That's why. No, there's no preposition here. Where's the preposition? Where is the preposition? No, please bitte wiederholen Sie die Sätze. Ich. Okay. Ja, in die beiden Fälle das Institut und ist Objekt. Und hier ist es, also dein Freund ist Objekt. Den Freund. Okay. Mhm. So this verb besuchen can come with a Sache or with a person. Ja. So you can have either Sache or ein Ding als Objekt. You can also have a Person as Objekt. Right. So which means when you have such a verb that can come with either a thing or a person as an object, it means that besuchen is an accusative verb when it can take both. Okay. That's When it. it can Yeah, take okay. a thing or a person, when a verb, any verb, can take a thing or a person as an object, then that verb is accusative. Because you can use it with Okay. a thing also. You can use it with a thing also. So, okay. Okay, So that's one why minute. helfen. One minute. But if you have a verb like helfen, Yeah. can I use it with a thing?
Can I use it with a thing? No. Why not? Nächste Frage, warum nicht? Wir sollen dankbar zu einer Person, nicht zu einer Dinge. Genau. Perfect. Ich helfe dem Mann, der Frau, dem Kind oder den Kindern, den Frauen, den Männern. Which means the inherent nature of this verb helfen, the meaning, inherent nature is in the sense of meaning. The meaning of this verb demands that only a person can be used with such cases. Agreed? Okay. Yeah. When only a person can be used, that means person will always be in dative. A person will always appear in the dative object, as a dative object. In fall von dative, in the dative case. Which brings us, at mathematically speaking, dative object is immer eine Person. A dative object cannot be a thing. Also, Okay. it cannot be a thing, it has to be a person. So are we clear with this concept? Why are certain verbs only dative? Because the nature of these verbs means they can only come with a person related thing. The meaning of these verbs, the semantic here, is menschbezogen. It's an easier way to remember. What does this verb show? What does this verb mean? It's menschbezogen. So I can never use these verbs with an accusative. Okay. Ich habe eine Frage. Gefallen ist ein Verb, das ist ein Dativverb, ja? Ja? Aber gefallen heißt like. Gefallen heißt to like. Zum Beispiel, ich gefalle dir, ja? Huh? Aber like ist eine Sache, die kann man eine Dinge auch mögen. Verstehen Okay. Sie? Yeah. So tell me. Dann, ja, ich gefalle dich, kann man auch sagen. Warum ich. Ja, ich weiß, gefallen ist ein Dativverb, so. Yeah, but Man why muss not? es- Why not? Ich gefalle dem Buch. Das, I like the book. What's wrong with it? Sir, gefallen is to be liked, not to like. Yeah. Das Buch gefällt mir means Yeah. book जो है वो पसंद किया जा रहा है person के द्वारा. Yeah, that's it. Genau, also das stimmt. Was ihr sagt, ist richtig. Aber warum ist dieser Satz falsch? Weil gefallen immer mit einer Person kommen soll. What is the meaning of the verb? To like. To like. So I like the book, and book is an indirect object. Yes. So what you are trying to say is I am liked by the book. When you translate this into Hindi, what will you say? मैं किताब को पसंद करती हूँ. मुझको किताब पसंद आई. नहीं, either way. मैं किताब को मुझे- पसंद करती है, किताब मुझको पसंद है, किताब मुझको अच्छी लगती है. Because अच्छा लगना, पसंद करना has to come with a person, right? Okay. Okay. Yeah, similarly you have this verb, schmecken. What is schmecken?
Schmecken to taste some beispiel. Right. Yeah, to taste. Now, when you say taste, this meaning isn't the verb something to do with people, Mekan? Nein, No. nein. No? Objects. Tell me. Give me an object. You want to say that the These are food? yeah, these are super schmeckt me. These are super schmeckt me gut. This is super schmecken. So, ish maker, these are super new. Right. Yeah, Ja, I can say that das geht also. auch. Yeah, yeah. I taste the soup. I taste the soup. नहीं, आई टेस्ट schmecken का वो मतलब ही नहीं है टेस्ट का. यही तो गड़बड़ हो रही है ना. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट वीक. हम लोगों की इंग्लिश इतनी खराब है जिसको हम बहुत अच्छा समझते हैं कि हम जर्मन के साथ गड़बड़ करते हैं. Ja, true. Schmecken is the same as gefallen. You need an indirect object. Taste is something which is related to humans. टेबल मुझे नहीं चखता है. मैं किसी चीज को चख के पसंद करता हूं. Schmecken is with chakna. You can't have a thing tasting you. You have to taste the thing. So you can't have schmecken here with ish. It has to come this way. It is actually nothing but the Zupashekmiya. That the Zupa is the subject. If you analyze it, like I was telling yesterday, was schmeckt wem? क्या चीज, क्या वस्तु किसको अच्छी लगती है? Was schmeckt wem? Here it's a person. Wer helft wem? Was gefällt wem? The nature of these verbs is that it needs a person. These are all person-related verbs. Schmecken, gefallen, helfen, antworten, gratulieren. The meaning itself means there should be a person as the object receiving something indirectly from some other subject. That's why it's das Buch gefällt mir. Dieser Super schmeckt mir. Die Reise gefällt mir. Right, so you cannot have that as I like the soup directly translated into German. The soup is liked by me. The soup is to my taste. The book is liked by me. The man is helped by me. The lady is helped by me. The child is helped by me. And I had given you a hint the other day. Whenever you have a problem with such things, think in your mother tongue, which I presume is Hindi. It will become clearer to you. Okay. It's easier. And a dative object or a verb that comes with dative will always have the ending in Hindi as ka, ku, ko, ki, depending on which language you speak in India. मुझको पसंद है, किताब मुझको पसंद है, सूप मुझको पसंद है. Right? If you take Tamil, for example, yanak, soup yanak ishto.
In Telugu, naku soup ishtam. I forgot it in Swahili. Swahili, the language spoken in Africa, in Kenya and Eastern Africa. Kiswahili, it's called. That also is with k. So whenever you have this k ending in the languages that you speak, it's clear that it's a dative object. Yeah, let's take another sentence. Is this sentence complete? Yeah. Is ich habe complete? I have. Nein. Why not? Ich schreibe. No, why is I have not complete? Ich habe was. Yeah, ich habe What about Was hast du gemacht? ich schreibe? Is that complete? Ja, ich Ja. schreibe es. Suppose when we start the class at 11 o'clock, as soon as all of us are here, I say, Guten Morgen, ich schreibe. Is it complete? Nein, sir. Die Frage kommt, was schreiben Sie? Correct. So it's not complete. I have to complete that sentence. With what do I complete that? With another noun. Yeah, ich habe einen Brief, ich schreibe einen Brief, or whatever. So I complete that with another noun. So once I complete that, then it makes sense. Complete sense. You understand the entire sentence. Which goes to show that this was that is needed directly by the verb, which is why it is called direct object oder accusative object. Once you have this, then it's no problem. So let's take the same thing. Grammatically speaking, ich habe einen Brief, ich schreibe einen Brief. Can I extend this sentence further? Ja. As to somebody else, some person, I can write this letter to a person. Can I write a letter to my table, to my chair, to my computer, to my handy, to my pen, to my pencil, to my hanky? No. Nein. No. So that means another accusative object is ausgeschlossen. Not possible. So since that is ausgeschlossen, I can write a letter to a person. But do I need to say that I write to a person? Can't I simply say, ich schreibe einen Brief and stop? And you have understood my telegram. Since I don't give you the other object, and since that is not directly needed, that object is called the indirect object oder dative object. And by reasoning, an accusative object can be a thing or a person. A dative object is purely a person. Purely a person. So our sentence now here can be ich schreibe meinem Freund einen Brief. There are certain rules here. I'm sure you recall them. A dative noun comes before the accusative noun as an object. Ja. Okay? Without this, ich schreibe einen Brief is complete. But if you say ich schreibe meinem Freund, the sentence is incomplete because indirect object doesn't tell you what you're writing. That what is more important. This is the reason warum wir das
Akkusativ Objekt im Deutschunterricht oder egal welcher Unterricht als erstes lernen. This is the reason we learn the accusative first and then the dative later, not the other way around. And if you look at the order in Hindi, remember I was talking about it last week? Karta ne karam ko karan se. If you recall your school grammar, Hindi grammar, Vyakaran. Yeah, so when you said Sufil, was in this. Yeah. ये जो आप है Sufil, it can't be किससे ज्यादा लग रहा है, it's किसको ज्यादा है, मुझको ज्यादा लग रहा है, हर काम मुझको ज्यादा लगता है. तो you can't say मुझसे ज्यादा लगता है, ये काम जो है मुझको ज्यादा लग रहा है. Yeah, for example, let's take another sentence. Sir, einen Moment. In dieser brief one, if I want to say I'm writing a letter to my mother, so it would be ich schreibe meiner Mutter einen Brief, richtig? Yeah, yeah. Ja. Es könnte nicht sein, ich schreibe einen Brief zu meiner Mutter. Es könnte nicht sein, ja? एक मिनट. Einen Brief, yeah? I've done this as a student, that's why I'm asking. No problem. We'll sort it out. Yeah, मैंने ऐसा लिखा हुआ है that I'm writing a letter to my mother, so to meiner Mutter. ये कहाँ पे सीखा तुमने? नहीं सीखा नहीं, लिखा है कभी. I know this. Which of these two sentences is correct? As per the rule, it should be ich schreibe meiner Mutter einen Brief. No, I'm giving you these options. I Which of think these? so mein. Okay, then schreiben an is the preposition which schreiben takes, so an meiner Mutter. So why is it so then? Yeah, because we understood when we are learning su that su has two meanings, to and at. So in that regard, it can be su meiner Mutter. In that regard, it is zu meiner Mutter. For a simple reason, it is very wrong because you have learned this in English. To my mother, you are using happily translating from English into German by saying su. Yeah. This shows that you are thinking in English. Okay. This is a gross problem for me, Shauk. You are thinking in English. Yeah. मेरे को दूर से दिख रहा है कि तुम अंग्रेजी में सोच रहे हो. And then it looks like magic. Sir, आपको कैसे मालूम? It's not magic. इसमें कोई magic नहीं है. I know my English, I know my German. Schreiben zu होता ही नहीं German में, schreiben an. Not only that, schreiben an now allows you, although I said, remember, einen Brief, it allows you to have thing as the object. The moment you put a preposition, you need not have a person as the object. Ich schreibe einen Brief an meine Uni. Ich schreibe einen Brief an mein Büro. Ich schreibe einen Brief an mein Institut. Also dieser existiert nicht im Deutschen. मैंने मेरी माँ को खत लिखा. If I translate in Hindi. Right? तो हिंदी उतना ही यूज करेंगे जितना हमको समझने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. Hindi grammar is even more complex. Hindi grammar has 8 cases. German grammar has only 4. Nominative als Subjekt, Accusative Dativ, und Genitiv als Objekte. Hindi grammar is 8 cases. 8. तो जितना अपने को चाहिए उतना ही लो, उससे ज्यादा मत लो.
So when coming back here, jede Arbeit ist so viel. Was ist so viel? Jede Arbeit. Die Arbeit, jede Arbeit. Also wem ist das so viel? किसको ज़्यादा लगता है? Dann haben wir das schon gelöst. Also ein Mensch, dem jede Arbeit so viel. जिसको हर काम ज़्यादा है. Was ist so viel? Jede Arbeit. Wem? Mir. And if you see this, we have another example here. If you let go of this, you remember the sentence? I think you must have come across it somewhere. Yeah. Das ist mir genug. Why is it mir genug and not mich genug? Genug sein. Was bedeutet genug sein? Enough. Mensbezogen. Enough. Yeah, to be enough. Genug sein, to be enough. Dirty. Das ist auch mensbezogen? Natürlich, when you say enough, Yeah. do you think a table is going to tell you, सर जी बहुत ज्यादा हो गया, मुझको अब इतना मत ठूसो? Yeah. Go back to a thing, just transpose that to a thing. Will a table tell you कि बहुत हो गया, अब अंदर मत ठूसो कागज वगैरह? Only a person can protest, no? Or express something. So genug sein als Adjektiv bedeutet, dass es muss mit dem Dativ benutzt werden. Deswegen sage ich, das ist mir genug. मुझको बहुत हो गया भैया, बहुत हो गया मुझे. और मत ला दो. Das ist mir genug. And so when you look at this from the point of view of the meaning, please look at the meaning here. That decides what the object should be. Also Dr. Heim sagt, sie leben so gut, sie sind ein Fresser, ein Säufer und ein Mensch, dem jede Arbeit zu viel ist. Also ein Fresser, was bedeutet Fresser? That is to eat, but with the animals. Fressen is with animals, that is feeding. Also ein Fresser here is a very kind of a diplomatic way, or not diplomatic, actually it's a very rude way of saying you are somebody who eats a lot, you're a glutton. Khau ho tum. Ja, sie sind ein Fresser, ein Säufer. Also here the verb saufen means pina. Säufer means पीने वाला. Yeah, pina, शराब पीना. So saufen also means to absorb. जैसे कोई स्पंज या कोई कपड़ा पानी को एकदम सोख लेता है. Alcoholic. Yeah, so you are an alcoholic. बहुत ज्यादा पीते हो तुम. बहुत खाते हो, बहुत पीते हो, und ein Mensch, dem jede Arbeit zu viel है. और ऐसे आदमी हो जिसको हर काम ज्यादा लगता है. जिसको right? So it would be dem here. Dem jede Arbeit zu viel ist. Yeah, Okay. genau. Remember, our choice here is Mensch is what is being qualified. So unsere Optionen sind auf diese 4 Pronomen beschränkt. Masculine. Since you're qualifying the masculine noun and putting a pronoun for the masculine, you are limited only to these 4. The others don't come into the picture. So ignore the others. So Similarly, with relatives, yeah. With relatives, that we don't follow the rule that sein always takes nominative, because here it is also here, no? Nominative यहाँ आ तो गया है. No, here we okay. Jede Arbeit is the nominative. Okay. आ I गया thought है. dem. ठीक है. Okay, sir. भाई, काम को इग्नोर मत करो भाई. Work is worship. Don't ignore work. Work is worship. That is why it's a subject here. So, da meinte der Patient, etc. Now we have to qualify patient.
Right? Da meinte der Patient, Them. ja, Then. den überraschen Ja, ist Akkusativ. ja. It's accusative. It can come with a thing also in certain cases. In this case, it happens to come with Patient. Also, den die Worte des Arztes doch überrascht hatten. The words of the patient, the doctor, surprised him, shocked him. When the doctor said spoke like this. Dann sagte er, schönen Dank, Herr Professor, aber nun brauche ich die Auskunft noch auf Griechisch. I'll need this now. I will need this information now in Greek, um es meiner Frau sagen zu können. Now I need the same information that you told me in Greek or Latin. Because here said, don't tell me this in Latin or Greek. Tell me in German. And he told him in German, Sie sind ein Fresser, ein Säufer und ein Mensch, dem jede Arbeit zu viel ist. Jetzt sagt dieser Patient, bitte, ich brauche diese Auskunft noch auf Griechisch, um es meiner Frau sagen zu können. To tell my wife. Die schon auf das Ergebnis Ja. Untersuchung wartet. Und Frau, you have to choose one of these. Ja, D. D. Why? Accusative, ja. Nein, it's nominative. Nominative. Schon auf das Ergebnis der Untersuchung. This is the object. Wartet Verb gibt, so Nominative. Das Ergebnis der Untersuchung is the object that comes with auf. langsam, धीरे-धीरे सोचो. Don't panic. इतना मुश्किल नहीं है जितना दिख रहा है या जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम लोग उतना ही उलझते जा रहे हो. What is the verb in the sentence? Warten. ये वाटन अकेला आया है क्या? नहीं ना, अपने साथ आउट लेके आया ना? Yes. हाँ. So when you say वाटन आउट, उसके बाद accusative object लगेगा. Das Ergebnis. Nein, not just das Ergebnis. Das Ergebnis है Untersuchung. Das Ergebnis के साथ genitive जुड़ा हुआ है. So the result of the examination is the object. Total. Waiting for the result of the examination. Can you break Untersuchung from Ergebnis? इसको तोड़ सकते हैं क्या? इसको जहां चाहे कहीं और लगा देंगे. Shown their Untersuchung of this Ergebnis wartet. Nein. Nein, na? So that means it's joined with this. So it's a genitive. Genitive में use हुआ है लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है, so it's an object. Result of the examination. So result of the examination warten auf के साथ as object यहाँ आ गया, तो क्या missing है? Subject. Subject. And that is the subject is from Frau. Okay. So D. ये वाला. Um es meine Frau, die schon auf das Ergebnis der Untersuchung wartet, sagen zu können. So ich habe eine Frage hier. Ja. Ja, Genitive, okay. Manchmal, ich habe ein Problem mit Genitive. Ergebnis von Überraschung ist okay? Nein. Ist wirklich aber das Ergebnis von der Überraschung? No. Ja. No. Nein. So when man can benutzen von or der. It used to be a form earlier, but not anymore. Genitive is used here. It's possible. The Ergebnis von der Überraschung is possible, but nobody uses that format anymore. Ah, okay. But grammatically it is okay, right? Yeah. But it makes a sentence longer and more complicated. Okay. Yeah, klar. Okay. If you want to practice more of these, I have them here.
with genitive also. Plenty of exercises I got here. It can go, so the thing, relatives that's in dative, relatives that's with nominative, with pronomen Welches, relative pronomen against Das war eigentlich am schwierigsten. Welches. Ja, das wir jetzt diskutiert haben. Also diese, du meinst dieser Text? Ja, ja. Nein, Nein. nein, alle sind ganz einfach, aber das Text, das wir jetzt gerade diskutiert haben, Aha. ja, das ist am schwierigsten. Ja, wie kannst du sowas sagen? Ich habe alles probiert, aber Ja, alle sind ganz einfach. auch der Text ist ganz einfach. Ja, ja. Aber nur ja, zum Beispiel Dr. Heim, das ist ja am schwierigsten. Dr. Heim. So, manchmal hat man Probleme mit den Ärzten auch. Ne? Well, if it's a doctor or a medical text, there will be problems. Medicine is always a problem. Doctors are always a problem. So, es gibt hier eine Menge solcher Arbeiten, Aufgaben, Sätze, alle mit Relative Pronomen. The more you do, the better and more comfortable you will be. Some of them are simply fill in the blanks, which are easier. Some are choices. Dazu kommt aus Berlin. The first choice, mit dem Zug ist Onkel Hans gekommen. Second one, aus dem Zug wurde Ficken ausgeladen. And third one, in dem Zug. Also der Zug, mit dem Onkel Hans gekommen ist, kommt aus Berlin. Ja. Der Zug, aus dem viele Koffer ausgeladen wurden, kommt aus Berlin. Der Zug, in dem viele Leute waren, kommt aus Berlin. So each time you have to fill in with a different option. Oder hier, mit einem Muster, was ist eine Papierfabrik? Eine Papierfabrik ist eine Fabrik, in der man Papier herstellt. Also similarly hier. Was ist eine Kleiderfabrik? Eine Fabrik, in der man Kleider herstellt. Was ist ein Laden? Das ist ein Raum, in dem man Waren verkauft. Der Raum. Der Wagen. Der Topf. Ja, and so on. And here, mit Präposition und Relativpronomen im Genitiv. So there's a huge amount of exercises for you to do. All for practice. Okay. I'd sent this to you the other day by mail. Remember? Yeah. And here again, you see the relative pronomen in genitive. And not only that, die fehlenden Adjektivendungen. Wir danken dem Arzt, durch dessen rasche Hilfe unser Großvater wieder gesund geworden ist. Die Schüler, auf deren gute Arbeiten die Eltern stolz waren, wurden gelobt. So you have to think the whole thing with genitive here. Genitive pronomen. And at the end, yeah, fast shown site. So we'll check this out. And I'll tell you why relative Zetsa can be a problem. And this is the reason. Just read the sentence here. Soll ich? Ja, bitte. Ja. Sehr geehrte Herren, vielleicht werden Sie sich für diesen Satz, den ein Freund von mir, der vor dem Krieg in der Stadt Heidelberg, die an den Neckar, der hin den Rhein, der von der Schweiz nach Holland fließt, mündet, steht, war aufgeschrieben hat, interessieren. Have you understood the sentence? Nein. Schwierig. Sehr schwer. Ist gar nicht schwer.
What is the rule for relative Satz? Ein relative Satz ist ein Nebensatz. Yeah. Yeah. Wo steht das finite Verb in einem Relativsatz? Ein finiter Verb in einem Nebensatz oder in einem Relativsatz steht am Ende dieses Satzes. Yeah. Ja, interessieren. So at the end of this sentence, you must put the verb. When the sentence ends. Correct? Ja. Only when the sentence ends, you can put the conjugated verb. But what if before ending the sentence, you make another relative Satz? For example, vielleicht werden Sie sich für diesen Satz, now I have started making another relative Satz. Den ein Freund von mir, but I have not ended the sentence. I made another one. Der, vor dem Krieg in der Stadt Heidelberg, then another, die an dem Neckar, der in den Rhein und so weiter. So the actual sentence is, vielleicht werden Sie sich für diesen Satz interessieren, der ein Freund von mir aufgeschrieben hat, der von dem Krieg in der Stadt Heidelberg war, die an dem Neckar steht, der in den Rhein mündet, der von der Schweiz nach Holland fließt. So if you strictly follow the rules of grammar, this is what you will have at the end of relative sets. So never ever make a relative Satz in the spoken language. By the time you reach the third or the fourth one, you will forget where the verb is. Sir, I'm sorry here. This comma, they're using very oftenly. Varum state war nothing war of Ziganson comma. What is the comma rules here? Es gibt viele Komma. Ja, das ist okay. सर आधा सारा समझ आ गया, सिर्फ लास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो वाली मिंडेट प्यूंडेट स्टेट वार गेश्रीबन, ओनली ये तीन नहीं समझ आए, बाकी ऊपर का सारा पता लग गया है. Nee, sowas gibt es nicht. Also der vor dem Krieg in der Stadt Heidelberg war, also hier schreibt man dann war, und hier die an dem Neckar, was kann ich, also eine andere Farbe vielleicht. Each verb has gone to the end. Okay, okay. Vielleicht werden Sie sich für diesen Satz interessieren, den ein Freund von mir aufgeschrieben hat. Okay, Therefore, they speak. So I'm making a relative Satz with relative Satz with relative Satz. okay. I'm continuing my relative Satz. So until I reach, as per my rule, until I reach the end of the relative Setzer, I cannot put the verb. So if that is the rule, then I have a problem, because after Zats, I have they. तो इसका वर्ब कहाँ जाएगा? कहीं तो डालना पड़ेगा ना उसको. So interessieren is a few decent Satz. Yeah. Okay. Similarly, somebody else saw this sentence. Actually, this is a sentence which somebody has invented, because the real sentence is in German in Germany. This is the real sentence which is there in Germany. And the sentence was, eine Belohnung wird demjenigen, der denjenigen, der den Wegweiser, der auf der Brücke, die über den Fluss, der durch die Stadt fließt, geht, steht, umgeworfen hat, angezeigt, gegeben werden. This is there in Heidelberg. Eine Belohnung wird demjenigen gegeben werden. A reward will be given to that person who
diejenigen angezeigt, der den Wegweiser umgeworfen hat, der auf der Brücke steht, die über den Fluss geht, what is it? I lost one word here. Geht, der durch die Stadt fließt. Aber wir können diese Sätze auch diese Weise bauen. Zum Beispiel. Natürlich. Ja? Aber das ist nur schriftlich, nicht mündlich. You can try it only schriftlich. Okay. Aber Don't wir try it können mündlich. nicht beim Sprechen benutzen. Beim Sprechen geht es nicht. How will you remember which verb goes with when? Even if you do, how will your listener remember what verb is spoken? Yeah. So this is just for fun, basically. I took it from a German magazine years back. I found it fascinating. I still have got this thing preserved. Yeah, ages back, this sentence. Okay. Ja, man kann auch sowas auf einer kleinen Weise das fertigen. For example, ich habe mit einem Freund lange diskutiert. Dieser Freund wohnt in der Stadt Berlin und Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland und Deutschland liegt mitten in Europa. So I need a verb for every sentence. Habe, lange diskutiert. Der in der Stadt Berlin wohnt. Der Freund wohnt in Berlin. Right? Die Hauptstadt von Deutschland ist und Deutschland liegt in Mitteleuropa. I have 1, 2, 3, 4 Verben hintereinander. If you want, you can continue this. Europa, einer der 5 Kontinente or whatever. And then continue even further. And then at the end, you also have some 12, 13, 14 verbs, depending on how many relative sets you can build. So it's not difficult. Das ist doable. Das ist machbar. But it doesn't make sense. Yes. It's only to show off your German. And nichts mehr als das. But डिंग मारने की बात है, मुझे जर्मन बहुत अच्छी आती है. Language is for communication, also zu kommunizieren. Yes, sir. So if I keep this and break this up into smaller sentences, isn't it better? Yeah. For example, I bring this lange diskutiert hier. Ich habe mit einem Freund lange diskutiert. Und wohnt in der Stadt Berlin. Und Berlin, ihr weiß schon, ist die Hauptstadt von Deutschland. Und Deutschland liegt in Europa. Isn't it easier for me to communicate and make you understand that way? So, wenn man spricht, immer einfache Sätze bilden, immer so einfach wie möglich zu sein.
und nicht solche komplexe Sätze in der mündlichen Sprache verwenden. Das ist dann C1. Wie wir etwas, was ganz einfach ist, ganz komplex machen. That is exactly what we are doing in this course. Making simple things sound complex so that we can all say, ja, C1 habe ich gelernt. Otherwise, how do you prove your level or your standard? It has to be a much higher standard, yeah? Yes. Right, sir. So is this. So basically, it's not difficult. It's very, very easy to be difficult and very difficult to be easy. How many of you here has got children, has children? And who else? Anybody else has children? Bye. Try explaining things to a child. When you explain something to a child, that is very difficult to explain and make the child understand. Was wir eigentlich sprechen? Ja, das ist fast unmöglich. Und etwas zu vereinfachen ist mehr schwer als etwas schwer auszudrücken. So once we learn our basic grammar, which is why I did that Akkusativ Dativ Objekt noch einmal, once you know that part, it's easier to make sentences like this. Wie Abhi gerade erwähnt hat, der Satz ist sehr komplex. Und auf allen Fällen, bitte, man muss Deutsch und Englisch trennen, nicht zusammen stehen lassen, trennen. Das ist Englisch, das ist Deutsch. In Englisch sagt man so, auf Deutsch sagt man so. Und nicht zusammenbringen. Ja, dann wird es sehr, sehr schwer. So you have to be very, very careful. Don't bring them together. Because they're not same. They don't Übereinstimmen in this way. They don't match in this way. They match in this way, which means they don't match. Some things will, many things won't. See, I still have two thumbs extra here. Only 4 things are matching, 2 are not matching. No 2 languages will match like this. If 2 languages match like this, we don't need to learn German. If they match, you can learn any language in the world ohne einen Lehrer, ohne einen. Man braucht nur den Wortschatz zu lernen und nicht die Grammatik. Ja, so. Grammar ist ganz anderes im Vergleich mit Englisch, aber es gibt viele Wörter in deutschen Sprache. Es ist ähnlich mit englischen Wörtern. Moment mal, hat Hindi keine Wortschatz? Hindi. Anil, what's your mother tongue? Kannada. So you think Kannada doesn't have vocabulary? Yes. And do you know Kannada is very, very rich in literary history? Yes, literature, yeah. Some of the plays and literature stories written in Kannada are not understood by many people. Yes, that's true. Also, jede Sprache hat Wortschatz und Vokabel. Jede Sprache ist komplex. So it's not just that one language has got so many words. All languages have words.
English, I don't consider a pure language. It has borrowed words from everywhere. Everywhere. Latin. English is basically a mishmash of languages. English has got German words, French words, Hindi words there. So it's our languages which are purer and richer. Das haben wir auch am Freitag erfahren. Ich weiß nicht, ob ihr denn schon daran erinnert, wie man das Wort Onkel in Hindi übersetzt. Ja. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten beim Übersetzen. Das gleiche gilt auch für Kannada und Telugu und die anderen Sprachen. Uncle is not simply uncle. It depends on what the relationship, and then we have a particular name for that uncle. All uncles are not the same. Yeah, so let's be careful. I wanted to do loads of exercise with you, but I got stopped there. Diese Präpositionen auch, diese Übung haben wir noch nicht zu Ende gemacht. Und Tab 2, diese Übung haben wir auch nicht zu Ende gemacht. Hier. Aber dann arbeiten wir dann daran morgen. Und ich werde dann Dave darum bitten, dass wir vielleicht das Buch von ihm bekommen sollen. I'll ask him if he can get us the book. Or send the book to us. Ja. Es gibt nur ein Buch im C1 oder gibt es auch? Nur ein Buch. Das reicht eigentlich. Das reicht. Abhi, bist du jetzt im Park? Nein. Okay. Also, ich arbeite sehr gern auch ohne Buch. Ich bringe meine eigenen Materialien hierher. Aber das Problem ist, die Prüfung ist auf dieses Buch basiert. Ja, okay. Also, mir wurde gesagt, dass Goethe-Institut hat jetzt Aspekte als Teil des Pensums, Teil des Syllabus. Die Goethe-Institut in Indien arbeitet mit Aspekten. Ja. Aspekte, ja. Ja, deshalb nehmen wir das Buch. Sonst arbeite ich gerne ohne Buch. Ich arbeite sehr gerne mit Geschichten, mit Märchen, mit Gedichten, mit Poems. Ja. Und das machen wir immer noch, so don't worry. I'll also be bringing a few poems to you, which we'll read, enjoy, understand, speak about, and then I'll show you the grammar in that. Yes. So that can be used to teach German. Okay. And today we will do the homework of relative pronoun. Yes, sir. Complete. Hey, we will is royal we. I will bolo. Yes, sir. That's right happen. Nein, wir werden. Ja. Mag die Übung, wenn es möglich ist, so viel wie möglich. Und Anil, deine Adresse habe ich ja bekommen. Oder hast du das dir notiert? Wie Hast bitte? du eine E-Mail-Adresse notiert? Noch einmal, ich habe nicht gehört. Bitte? Hast du Anils E-Mail-Adresse bei dir? Abi, hast du Nein, Anils sir. E-Mail-Adresse bei dir? Nein? Nein. Dann okay, ich werde selber schicken dann. Ich schicke alle diese Materialien an Anil. Ja, Soll ich schreiben? nein, ich habe das hier. Anil.maitri@gmail.com. Ja, anil.maitri@gmail.com. Ja. Ich schicke dir diese Übungen. Was ich dann den anderen geschickt habe, das schicke ich auch dir. Danke. Ja, sir. Okay. Auf Wiedersehen. Danke.
Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. Bitte, Wiedersehen. Tschüss. um die gleiche Zeit morgen. Ja, Sir. Okay, alles klar. Dankeschön, Ja. Sir. Bitte, Okay. gerne.